Good morning, friends. Well, in today's class, we take up the third module, module number 3 of the paper Appreciating Drama and Theatre for the 5th semester BA English Language and Literature students of the University of Calicut. Appreciating Drama and Theatre. The paper has 4 modules. We have already finished the second module, the classical drama, that was William Shakespeare's Othello. Here is module number 3, which is entitled World Plays. There are 3 one-act plays in this module. മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ 3 ഏകാംഗ നാടകങ്ങളുണ്ട്. 3 one-act plays. The first one is Anton Chekhov's The Bear. ചെക്കോവിൻ്റെ റഷ്യൻ നാടകകൃത്തായിട്ടുള്ള ചെക്കോവിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള നാടകമാണ് The Bear, കരടി. The second one-act play is Edward Albee's The Zoo Story. And the third one is Kobo Abe's The Man Who Turned Into a Stick. The Man Who Turned Into a Stick. വടിയായി മാറിയ മനുഷ്യൻ്റെ കഥയാണ്. The Man Who Turned Into a Stick. ഇങ്ങനെ 3 നാടകങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഉള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ നാടകമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. Anton Chekhov's The Bear. Anton Chekhov, here is the picture, the image, the photograph of Anton Chekhov, a very famous, world famous dramatist. How is he famous? Well, we'll have a short introduction and a short biography of Anton Chekhov. Chekhov's full name is Anton Pavlovich Chekhov, born in 1860 and died in 1904. He lived for about 44 years. He was a Russian playwright and a short story writer. He is considered to be among the greatest writers of short fiction in history. One of the greatest writers of short fiction, that is short story. One of the most famous, one of the greatest short story writers ever in history. ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ചെറുകഥാകൃത്ത് എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ചെറുകഥകൾ മാത്രമല്ല, ആസ് എ പ്ലേ റൈറ്റ്, ഒരു നാടകകൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഹി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് 4 ഫേമസ് ക്ലാസിക്സ്. 4 വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള നാടകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, The Seagull, written in 1896. Number 2, Uncle Vanya, 1898. Three Sisters, 1900. And The Cherry Orchard, published in 1903. His best short stories are held in high esteem by writers and critics. Along with Henrik Ibsen and August Strindberg, Ibsen, the Norwegian dramatist, and Strindberg, the Swedish dramatist. ഇവർ രണ്ടുപേരോടൊപ്പം ചേർന്ന്, നോർവീജിയൻ ഇബ്സൻ, സ്ട്രിൻബർഗ് സ്വീഡിഷ്, ഇവര് ഈ 2 പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള നാടകകൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചേർന്ന് മൂന്നാമത്തെ ആള് ആര്? ചെക്കോവ്, റഷ്യൻ. അപ്പോൾ റഷ്യൻ, നോർവീജിയൻ, സ്വീഡിഷ്. ചെക്കോവ്, ഇബ്സൻ, സ്ട്രിൻബർഗ്. ഇതാണ് ത്രയങ്ങളാണ് നാടകകൃത്തുക്കളുടെ ഒരു 3 പേര്. Chekhov is often referred to as one of the 3 seminal figures, one of the 3 significant figures, dramatists, responsible for the birth of
early modernism in the theatre. നാടകരംഗത്ത് മോഡേണിസം, അതായത് ആധുനികത കൊണ്ടുവരാൻ കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള അതാണ് സെമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ബർത്ത് ഓഫ് ഏർലി മോഡേണിസം in the field of theatre. Chekhov practiced as a medical doctor throughout most of his career. Throughout his career, he was a qualified medical doctor. Chekhov said, medicine is my lawful wife, because he was a qualified doctor. But he said, literature is my mistress. I am a doctor by profession, but I have a great passion for literature. That is mistress. Wife, what's the difference between wife and mistress? Chekhov had at first written short stories to earn money. ആദ്യം ഒരു തമാശ രൂപേണ ചെറിയ കാശൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കളയാം, ചില്ലറ കിട്ടുന്നതല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയത്. ബട്ട് ആസ് ഹിസ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് അംബിഷൻ ഗ്രൂ, പക്ഷെ അത് വല്ലേ ആഗ്രഹം കൂടിക്കൂടി വന്നു. അപ്പോൾ he started experimenting. He made formal innovations which have influenced the evolution of the modern short story. അങ്ങനെയാണ് ആധുനിക ചെറുകഥകൾ ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്നത്. He made no apologies for the difficulties this posed to readers. ആധുനിക ചെറുകഥകൾ ദുർഗ്രഹം, മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, insisting that the role of an artist was to ask questions. As a writer, my role is to ask questions, not to answer the questions. എൻ്റെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യം ചോദിക്കലാണ്. As a writer, that is my primary duty, not to answer the questions. This is what he said. This is his philosophy. Now, we come to The Bear, Chekhov's The Bear. Summary. Look at the summary. Chekhov's one-act play, The Bear, revolves around two important characters. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് The Bear എന്ന് പറയുന്ന നാടകം, ഏകാംഗ നാടകം, one act play, അത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത്. The two characters are Mrs. Popov, number one, and Mr. Grigory Stepanovich Smirnov. ചുരുക്കി വേണമെങ്കിൽ പറയാം, മിസ്സിസ് പോപ്പോവ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ സ്മിർനോവ്. ഇതാണ് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ. These are the two protagonists of the one-act play. Mrs. Popov is a widow because her husband died 7 months ago, but she is still mourning. 7 മാസത്തിന് മുൻപ് ഭർത്താവ് മരിച്ചു, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മുറിക്കകത്ത് കതകുമടച്ചിരിപ്പാണ്, ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണ്. She has decided to cut off herself from the outside world. She has taken a decision. What? To cut off herself, not to have any contact with the outside world. This is her decision, because she has decided that she will live the rest of her life mourning. ഭർത്താവിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ വിലപിച്ചുകൊണ്ട്, ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട്, ഭർത്താവിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചേക്കാണ്. She has strictly ordered her servant. She has a servant. Mrs. Popov has a servant, Luka. Mrs. Popov has ordered Luka not to allow anybody to see her. ആരെയും അവിടേക്ക് മുറിക്കകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടരുത് അവളെ കാണാൻ, because she doesn't want to meet anyone. Luka is an old and faithful servant of Popov. He dislikes the mourning condition of his mistress. ഇങ്ങനെ മുറിക്കകത്ത് അടച്ചിരുന്ന് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൂക്കായ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. He advises his mistress that she should not shut herself in the four walls. ഒരിക്കലും അത് ശരിയല്ല. Don't sit like this. Don't waste life like this. He advises her time and again. He says, Luka says, it isn't right, madam. No, this is not good. This is not right. You are just destroying yourself. This is very bad. You are killing yourself. So you should stop this.
change your decision. He tells Popo, Mrs. Popo, to change her decision to lead a life of mourning throughout her life. No, that decision is not good. That decision is not right. You should change it. This is what Luca tells Mrs. Popo. Popo declares her determination not to forget her husband till she breathes her last. Mrs. Popo has already declared her determination. തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് എന്ത്? Not to forget her husband till she breathes her last. അവസാന ശ്വാസം പോകുന്നതുവരെയും ഭർത്താവിനെ മറന്നുള്ള ജീവിതമില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആര്? മിസസ് പോപ്പോ. She says, I shall never go out. No. Why should I? My life is already at an end. എൻ്റെ ജീവിതം ഏതാണ്ട് തീരാൻ പോവുകയാണ്. Why should I go out? No, I will not go out. This is Mrs. Popo's decision. Again she says, Mrs. Popo says, I shall be true till death. എൻ്റെ മരണം വരെയും ഞാൻ സത്യസന്ധയായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഭർത്താവിനെ, മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ വഞ്ചിക്കില്ല. I'll be true and show him how I can love. എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്? ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭർത്താവാണെങ്കിലും മരിച്ച ഭർത്താവാണ്. How I can love. I want to show him. I want to teach him. I want to show him how I can love him. This is her decision, Mrs. Popo's decision. Luca quotes his own example. അവൻ പറയുന്നു, no, this is not right. This is not good. He says, he tells her, look at me. He tells her that his wife had also died. എൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. He mourned for a month. ഒരു മാസം ഞാൻ വിലപിച്ചു. ഒരു മാസം ഞാൻ ദുഃഖിച്ചു. And that was enough. ഒരു മാസം ദുഃഖിച്ചിരുന്നില്ലേ? അത് മതി. He could not grieve for her throughout his life. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുഃഖിച്ചിരിക്കണം. No, that is not right. He advises her. Luca advises Mrs. Popo to visit the neighborhood. ഒന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നേ ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ ഒന്ന്. അവിടേക്കുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക. ഇതൊരു കന്റോൺമെന്റ് ഏരിയ ആണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. It's full of young soldiers. Meet the young army officers. As she is still young, because Mrs. Popo is still very young. She is still beautiful. She is still attractive and can attract many young people. ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റും. ജീവിതം കളയണ്ട. But Popo does not accept any advice. No, she is not ready to accept any advice. After some time, അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു കഥാപാത്രം വരുന്നു. ആരാ? സ്മർനോവ്. മിസ്റ്റർ സ്മർനോവ് enters Popo's house. Who is Smirnov? He is a landowner. What's his problem? He has lent 1200 rubles to Mr. Nikolai. Nikolai എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പോവിന്റെ ഹസ്ബൻഡ്, മരിച്ചുപോയ ഹസ്ബൻഡാണ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്മർനോവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 1200 റൂബിള് കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. Before he died. Now Smirnov demands the debt be paid at once. ഇപ്പൊ പണം കിട്ടണം. ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷത്തിൽ, at this moment, at this instance, I want to get back my money. How much? 1200 rubles. Russian rubles, Russian currency. At once, now, because his creditors are searching for him. Because he has to pay back. He has to pay back money. His creditors, they are waiting. Popo tells him that at this moment, she has no money. ഇപ്പോ ഈ നിമിഷത്തിൽ എൻ്റെ കൈവശം പണമൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് പോപ്പോ പറയുന്നത്. As her steward is out of the city. The steward is out of the station. So there is no money with her now. So I can't pay back. She tells him, Popo tells Smirnov, that when her steward comes, when the person comes back, when steward comes back, she will pay his money. Steward വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണം കൊടുക്കാം. അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. But Smirnov says no. Smirnov insists and makes fun of Popo's mourning. അത് പോരാ, ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം എന്ന് മാത്രം പറയുകയല്ല. പിന്നെയോ, he makes fun of Popo's mourning. What are you doing?
This is stupidity, foolishness. Stop mourning. He refuses to leave her house until she pays money. കാശ് തന്നാൽ മാത്രമേ പോവൂ എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. Both Popov and Smirnov, they were very, very stubborn. അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞെടുത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. Popov says, I have no money now. When my steward comes, I will pay you money. Smirnov says, I need to get back my money because my creditors are waiting. I have to pay them. So I cannot go back. I'll be here. I'm going to stand here. I will not go away. Popov tells him that she cannot pay money as she is in a sorry state of mind. ഞാൻ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പം പണം തരാൻ പറ്റില്ല. Smirnov insists that he wants his money at the same time, at this time. Popov requests him not to disturb her. Please don't disturb me, she says. Popov calls him a coarse bear. Coarse bear. വളരെ പരുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു ബെയർ. നീ ഒരു കരടിയാണ്, ഒരു പരുക്കൻ കരടി. അതാണ് നാടകത്തിന്റെ പേര്, ദ ബെയർ. Popov calls Smirnov a coarse bear. Smirnov, what does he do? He criticizes all the women. അവൻ പറയുന്നു, ഏയ് ലോകത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം വൃത്തികെട്ടതുങ്ങളാ. He calls them insincere, cruel and vain. ഒന്ന്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അഹന്തയുള്ളവരാണ്, vain. Number 2, all the women are cruel. Number 3, they have no sincerity. They are insincere. ആത്മാർത്ഥയില്ലാത്ത, ക്രൂരയായിട്ടുള്ള, അഹംഭാവമുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ലോകത്തിലെ സ്ത്രീകളൊക്കെ. ഇതാണ് അവൻ പറയുന്നത്. Popov, അവൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമോ? She calls men cruel and faithless. അവന്മാർ ചതിയന്മാരാണ്, പെണ്ണുങ്ങളെ ചതിക്കുന്നവന്മാരാണ്. They are faithless. ഭാര്യമാരെ ചതിക്കുന്നവന്മാരാണ്. And they are also cruel because she gives the example of her own late husband. മരിച്ചുപോയ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി പറയുന്നു. അവൻ അത് തന്നെയായിരുന്നു. He was very cruel and he was also faithless, unfaithful, who had illegal relations with many women. മറ്റ് പല സ്ത്രീകളുമായിട്ട് പരസ്ത്രീ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആര്? Her husband, Popov's husband, dead husband. He was also insincere with Popov. Smirnov behaves rudely. വളരെ ധിക്കാരപരമായിട്ട് ഈ സ്ത്രീയോട് പെരുമാറുന്നു. ആരോട്? പോപ്പോവിനോട്. Popov tells him that decent people do not behave with women in this rough manner. മാന്യന്മാരായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർ ഇതുപോലെ മോശമായിട്ട് സ്ത്രീകളോട് പെരുമാറില്ല എന്ന് പോപ്പോവ് ആരോട് പറയുന്നു? സ്മിർനോവിനോട്. Popov and Smirnov, they angrily fight with each other. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വഴക്കും പിടുത്തവുമായി. Popov challenges Smirnov to a gunfight. വാടാ, ഗൺഫൈറ്റ്, തോക്കുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാം. She brings out her husband's pistols. ഭർത്താവിന്റെ പിസ്റ്റൾ അവൾ എടുക്കുന്നു. But the problem, what's the problem? She does not know how to shoot. ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല. പിസ്റ്റൾ ഉണ്ട്, ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല. Smirnov teaches her how to fire. ഏത്? ശത്രു തന്നെ. Smirnov himself teaches her how to fire with a pistol. ഒരു തോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അവളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് കുഴപ്പമായത്. പഠിപ്പിച്ച് പ്രണയമാണ്. During this, what happened? This teaching and learning affair, Smirnov falls in love with Popov. അങ്ങനെ അവളുമായി പ്രണയത്തിലാവുന്നു. ആര്? Smirnov. He kneels before her and says, മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പറയുന്നു. എന്ത്? I love you as I have never loved before. I have refused 12 women. In the past, I have refused 12 women. എൻ്റെ പുറകെ 12 സ്ത്രീകൾ വന്നാണ്. 12 സുന്ദരികളായിട്ട സ്ത്രീകൾ എന്നെ പ്രേമിച്ചതാണ്. But I refused. And 9 have refused me. I was after 9 women and they refused me. But I never loved one of them as I love you. I never loved one of them. 12 plus 9. 21 സ്ത്രീകൾ. I never loved one of them as I love you. I love you most. He also says, I am in love like a student. I have been on my knees
ഞാൻ മുട്ടുകുത്തിക്കുകയാണ്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്ത്? ഐ വാണ്ട് ടു fall in love with you. At first, Popo refuses. But later, when he describes his property and wealth, പക്ഷെ അവൻ പറയുന്നു, ഞാൻ മോശക്കാരനല്ല, ധാരാളം സ്വത്തുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഷീ അക്സെപ്റ്റ്സ് ഹിസ് പ്രപ്പോസൽ ഓഫ് മാരേജ്. അങ്ങനെ അവൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ധാരാളം സ്വത്തുണ്ട്, പണമുണ്ട്, സ്വത്തുണ്ട്. When the servants of Popo arrived to beat Smirnov, കൊച്ചമ്മയായിട്ട് വഴക്കിടുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവര് സെർവൻസ് എല്ലാം ഓടി വരുന്നു. ഓടി വരുമ്പോൾ അവന്മാർ അന്തം വിട്ടുപോവാണ്. They are amused and surprised to see that Popo and Smirnov are embracing each other. രണ്ടുപേരും കൂടെ ആലിംഗനബദ്ധരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. The play comes to a dramatic end. അങ്ങനെ നാടകം വളരെ നാടകീയമായിട്ട് അവസാനിക്കുകയാണ്. At the end of the play, Popo orders Luca എന്ത്? Tell them, മറ്റേ വേലക്കാരോട് പറയൂ, in stables, കുതിരാലയത്തിൽ, that Toby എന്ന് പറയുന്ന കുതിര, അവളുടെ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന കുതിര, isn't to have any oats at all today. അവനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. This sentence shows what? That Popo has completely forgotten her late husband. ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഇനി ജീവിതത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ല, ഭർത്താവിനെയും ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ച് പെരയ്ക്കകത്ത്, മുറിക്കകത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പോവാണ് എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്ന ആൾ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് she has completely forgotten her late husband and she has accepted Smirnov as her new husband. This is the story of The Bear by the famous Russian dramatist Anton Chekhov. Well, we start the play. The Bear by Anton Chekhov. കഥാപാത്രങ്ങൾ, characters. Popo, her full name is Helena Ivanovna Popo. Mrs. Popo, call her Mrs. Popo. Who is she? A young widow, mistress of a countryside. She is a country estate. She is a mistress. She is a landlord of a country estate. Number 2, Smirnov, Grigory Stepanovich Smirnov. Helena Ivanovna Popo, Mrs. Popo. Grigory Stepanovich Smirnov, Mr. Smirnov, proprietor, ഉടമസ്ഥനാണ്, of a country estate. Mrs. Popo is the mistress of a country estate and Smirnov is the proprietor of a country estate. Luka, we have seen him, servant of Mrs. Popo. A gardener, തോട്ടക്കാരനുണ്ട്. A coachman, കുതിരവണ്ടിയുടെ driver, the driver of a coach, a horse cart, and several workmen. ഇതാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ. Place. എവിടെയാണ് നാടകം തുടങ്ങുന്നത്? The estate of Mrs. Popo. അവളുടെ എസ്റ്റേറ്റ് നടുക്കുള്ള വീട്ടിലാണ്. Time, the present. The stage shows an elegantly furnished reception room. നല്ല സ്വീകരണ മുറിയാണ്. Beautifully furnished. ഇതാണ് രംഗം. Starts. The Bear, a comedy by Anton Chekhov. Othello was a tragedy, but this is because this play is going to have a happy ending because Popo and Smirnov decide to marry. So it's a comedy, not a tragedy. Mrs. Popo is discovered. How? In deep mourning. What is she doing? Sitting upon a sofa. സോഫയിലിരിക്കുകയാണ്. Gazing. ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്, തുറച്ചു നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എവിടേക്ക്? Steadfastly. കണ്ണിമ വെട്ടാതെ, കണ്ണടയ്ക്കാതെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. At a photograph of her late husband. Luka is also present. Servant owner, Luka. It isn't right, ma'am. No, this is not right. You are mourning.
your lamentation, your decision is not right. You are wearing yourself out. The maid and the cook have gone looking for berries. Everything that breathes is enjoying life. Even the cat knows how to be happy, slips about the courtyard and catches birds. But you hide yourself here in the house as though you were in a cloister and have no pleasures. Yes, truly, by actual reckoning, you haven't left this house for a whole year. Luca says, this is very bad. ഛേ, ഇത് മോശമാണ്. സ്വയം നശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും, the maid, the cook, they have gone looking for berries. ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ, ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. For they are collecting things, eatables. Everything that breathes is enjoying life. ജീവനുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയാണ്. Look at the cat. ആ തോട്ടത്തിലെ പൂച്ചയെ നോക്കി. Even the cat knows how to be happy. What is the cat doing? Slips about the courtyard. The cat runs about and catches birds. It is busy with its life. But what about you? You hide yourself. You have shut yourself up within a room. You hide yourself here in this house as if you were in a cloister. ഒരു അടച്ച് തുറക്കാത്ത ഒരു മുറിക്കകത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ, as if in a cloister, and you have no pleasures. ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു സന്തോഷവുമില്ല. Yes, truly, സത്യം. By actual reckoning, സത്യം പറഞ്ഞാൽ, you haven't left this house for a whole year. ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. This is very bad. Mrs. Popo says, and I shall never leave it. Why should I? My life is over. He lies in his grave, and I have buried myself within these four walls. We are both dead. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ മുറിക്കാൻ വിട്ടു പോകുന്നില്ല. I shall never leave my room. Why should I leave? എന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചില്ലേ? My life is over. He lies in his grave. അവൻ അവിടെ കിടക്കുന്ന എന്റെ ഭർത്താവ്. In his grave. And what about me? I have buried myself. ഞാൻ എന്നെ കുഴിച്ചിട്ടേക്കാണ്. എവിടെ? Within these four walls. We are both dead. Both of us are dead. He is dead, lying dead there, and I am almost as good as dead. Luca, there you are again. It's too awful to listen to. So it is. Nikolai Mikhailovich is dead. Your husband is dead. It was the will of the Lord, and the Lord has given him eternal peace. You have grieved over it, and that ought to be enough. Now it is time to stop. One can't weep and wear mourning forever. My wife died a few years ago too. I grieved for her. I wept a whole month, and then it was over. Must one be forever singing lamentations? That would be more than your husband was worth. You have forgotten all your neighbors. This is what Luca says. വീണ്ടും തുടങ്ങി. ഇത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ഇത് കേൾക്കാൻ. Your lamentations. ഇത് കഷ്ടമാണ്. Nikolai Mikhailovich, your husband, he is dead. ദൈവനിശ്ചയമാണ്. That's the will of God. And the Lord has given him eternal peace. എന്നേക്കും സമാധാനം അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. He is dead. That was the decision of God. You have grieved over it. നീ അതിനെ വിലപിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചു. And that ought to be enough. അത് മതി. That's enough. Now it is time to stop. Now you should stop. Now you should stop grieving. You should stop mourning. You should stop lamenting. One can't weep and wear mourning forever.
One cannot go on weeping and weeping forever. എൻ്റെ ഭാര്യ നോക്ക്. She died a few years ago. I grieved for her. ഞാൻ ദുഃഖിച്ചു. എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. I wept a whole month. ഒരു മാസം മുഴുവൻ ഞാൻ ദുഃഖിച്ചു. And then it was over. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ it's over. Must one be forever singing lamentations? ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണോ? That would be more than your husband was worth. അത്രയൊന്നും നിന്റെ ഭർത്താവ് അർഹിക്കുന്നില്ല. Then he sighs. You have forgotten all your neighbors. ചുറ്റുപാടും എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. അവരെ ഒക്കെ മറന്നിരിക്കുകയല്ലേ? You have forgotten all your neighbors. You don't go out. You won't receive anyone. We live, excuse me, pardon me, like the spiders, and the good light of day we never see. All the livery is eaten by the mice, as though there weren't any more nice people in the world. But the whole neighborhood is full of gentle folk. In Riblov, the regiment is stationed. Officers, oh, simply beautiful. One can't see enough of them. Every Friday, a ball and military music every day. Oh, my dear ma'am, young and pretty as you are, if you would only let your spirits live. Remember, beauty can't last long. Beauty can't last forever. When 10 short years are over, then you will be glad enough to go out a bit and meet the officers, and then it will be too late. നീ ഇപ്പൊ സുന്ദരിയാണ്, ചെറുപ്പമാണ്, സുന്ദരിയാണ്. നീ ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 10 വർഷം അത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നും. പോയി കളയാം. അപ്പോഴേക്കും ചുറ്റുപാടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ലേറ്റ്. ആർക്ക് വേണം നിന്നെ? ഇപ്പം നിന്നെ അവർക്ക് വേണം. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും വേണ്ട, ഒരു പട്ടിക്കും വേണ്ട. യു ഡോണ്ട് ഗോ ഔട്ട്. നീ പുറത്തു പോകുന്നില്ല. യു വോണ്ട് റിസീവ് എനി വൺ. യു ഡോണ്ട് റിസീവ് എനി വൺ. ആൻഡ് വി ലിവ്. കഷ്ടം. ലൈക്ക് ദ സ്പൈഡേഴ്സ്, ചെലന്തിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ദ ഗുഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ വി നെവർ സീ. നമ്മളിങ്ങനെ ധ്യാനമിരിക്കുകയാണ്, ചെലന്തി വലയ്ക്കകത്ത് ചെലന്തി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ, without seeing the light. And the livery, നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ, is eaten by the mice. എലി തിന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു. As though there weren't any more nice people in the world. അതിടാൻ, അത് ധരിക്കാൻ ആളില്ലാത്തതുപോലെ. The whole neighborhood, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് മുഴുവൻ, is full of gentle folk. നല്ല ഒന്നാന്തരം ആളുകളാണ്. Because it is a cantonment area, inhabited by army people, army officers. Riblov, the regiment is stationed. The army is stationed. Officers, oh, excellent, simply beautiful young men, very handsome. One can't see enough of them. Every Friday, there's a ball, dance every Friday. Military music every day. Oh, my dear, എൻ്റെ കൊച്ചമ്മേ, dear ma'am, young and pretty as നീ ഇത്ര സുന്ദരിയല്ലേ? If you would only let your spirits live. Remember, beauty can't last forever. ഇത് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഈ സൗന്ദര്യം അത് നിലനിൽക്കില്ല. When 10 short years are over, after 10 years, maybe you will be glad to go out a bit. ഒന്ന് പുറത്തു പോകാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കളയാം, ആളുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുകളയാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ, and meet the officers, then remember, it will be too late. Mrs. Popo, resolutely, please, don't speak of these things to me again. This is the last time you speak. Don't repeat. You know very well that since the death of Nikolai Mikhailovich, my life is absolutely nothing to me. You think I live, but it only seems that I live. You understand? Oh, that his departed soul may see how I love him. Oh, I know. It is no secret to you. He was often unjust towards me, cruel,
and he wasn't faithful. But I shall be faithful. I shall be faithful to the grave and prove to him how I am able to love. There, in the beyond, he will find me the same as I was until his death. Until his death, I was faithful to him. And even after his death, I am going to be faithful. And from the grave there, ആ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് അവൻ കാണും എന്ത്, അവൻ എന്നോട് ഒരിക്കലും വിശ്വസ്തനായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അവൻ്റെത് മാത്രം, അത് അവിടെ കിടന്നവൻ കാണും. This is what she said, resolutely, as if she is determined. Please, don't speak of these things to me again. Don't speak to me again. ഇനി മേലിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയരുത്. You know very well that since the death of Nikolai Mikhailovich, since the death of my husband, my life is absolutely nothing to me. I am not living. I'm just breathing. You think I live. നിന്റെ വിചാരം ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണെന്നാ. But it only seems that I live. അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുന്നതാണ്. I am not living. Do you understand? Oh, that his departed soul, അവന്റെ ആത്മാവ്, ആ കുഴിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ്, may see how I love him. Oh, I know. It is no secret to you. രഹസ്യമൊന്നുമല്ല, നിനക്കറിയില്ലേ. He was often unjust towards me. അവൻ അന്യായമായി എന്നോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആര്? My husband. Cruel, very cruel he was. And he was not faithful. He wasn't faithful because he went after other women. But I shall be faithful to the grave. I shall be faithful. I cannot see him now. I can only see his grave. അവൻ്റെ ശവക്കുഴി മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അതിനോട് ഞാൻ സത്യസന്ധത പുലർത്തും. And prove to him how I am able to love. ഇങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ആ ചത്ത് കിടക്കുന്ന അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. There, in the beyond, അവിടെ, he will find me the same woman as I was until death. Until his death, I was faithful. And even after his death, I am going to be faithful. And Luca says, what's the use of all these words? What is the use? When you would so much rather go walking in the garden or order Toby and Velikan harness to the trap and visit the neighbors. What's the use of all these words? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ എന്താ അർത്ഥം, എന്താ ഉപയോഗം? വെളിയിലോട്ട് പോയി അവിടെയൊക്കെ നടന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ടോബി ആ വെലിക്കൻ ആ കുതിരകളെയൊക്കെ എടുത്ത് അതിന്റെ പുറത്ത് കയറി ആളുകളെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് ഇങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം, ഇത് ചുമ്മാതെ എന്തെന്നീ പാടുന്നത്? What is the use of all these words? When you would so much rather go walking in the garden, either you go walk in the garden or order Toby, the horses, the Velikan harness to the trap, and you go horse riding, visiting the neighbors. That is life. Mrs. Popo weeping. She is very, very sad. She starts, oh, madam, please, ദൈവത്തെ ഓർത്ത് കരയല്ലേ, in heaven's name. What is it, madam, my dear madam? Don't cry, don't weep. Mrs. Popo, he loved Toby so. അവന് ടോബിയെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. Talking about her husband, he always took him. My husband, when he was alive, he always took Toby. When he drove to the Kortshagins or the Vlassos, when he went to these places, he used to take Toby with him. What a wonderful horseman he was. Oh, he was a good rider. He was an excellent horseman. How fine he looked. Well, when he pulled at the reins with all his might, കടിഞ്ഞാൻ, കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഇങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ, oh, he looked so fine. Toby, give him an extra measure of oats today. Toby, give him an extra measure of oats today. ഇന്ന് കൊടുക്കണം, an extra measure, അല്പം കൂടുതൽ കൊടുക്ക്. എന്ത്? oats to Toby. Luca says, yes, ma'am, I'll give. A bell rings loudly. The doorbell rings. Somebody has come. Mrs. Popo shudders.
What's that? Say that I am receiving no one. I don't want to see anyone. Please go and tell. Yes, ma'am. He goes out. Mrs. Popo, gazing, looking at the photograph. You shall see, Nicole, how I can love and forgive. എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും. Why forgive? Because Nicole was unfaithful. So I forgive you. But still I love you. How I can love and forgive? My love to you, എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള പ്രേമം, will die only with me. Will die only with me. അത് എന്നോടൊപ്പം മരിക്കും. I love and love you. When my poor heart stops beating, I will love you until my poor heart stops beating. She smiles through her tears. And aren't you ashamed? നിനക്ക് നാണമാകുന്നില്ലേ? Because you never loved me, but I love you. Aren't you ashamed? I have been a good, true wife. സത്യസന്ധയായിട്ടുള്ളൊരു ഭാര്യയായിരുന്നു ഞാൻ നിനക്ക്. I have imprisoned myself. I was shut up within my room, imprisoned myself, and I shall remain true until the grave. മരിക്കുന്നതൊരു until my death, until I breathe my last. I shall remain true to you. You are not ashamed of yourself. നാണമാകുന്നില്ലേ നിനക്ക്? My dear monster, വൃത്തികെട്ട ജന്തു. My dear monster, you betrayed me. നീ എന്നെ ചതിച്ചു. Quarreled with me. വഴക്കിട്ടു. Left me alone for weeks. ആഴ്ചകളോളം നീ എന്നെ വിട്ട് മറ്റു പലയിടത്തും പോയി താമസിച്ചു. You are not ashamed? I love you and go on loving you until I breathe my last. Luca enters in great excitement. Oh, ma'am, someone is asking for you, insisting on seeing you. Somebody has come. അങ്ങയെ കാണണം, മാഡത്തെ കാണണം എന്ന് നിർബന്ധമായി പറയുന്നു. Then Mrs. Popo says, you told him that since my husband's death I receive no one. ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം ഞാൻ ആരെ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? I said so, പറഞ്ഞു. But he won't listen. അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല. He says that it is a pressing matter. It's something very, very important. Mrs. Popo says, I receive no one. That is her decision. I receive no one. പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? ഞാൻ ആരെയും ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന്. Luca says, I told him that, but he's a wild man. അവൻ ക്ഷോഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. He swore. അവൻ ആണയിട്ട് പറയുന്നു. And pushed himself into the room. കതക് തെള്ളി തുറന്ന് അകത്തേക്ക് വന്ന് കാണാൻ. He's in the dining room now. Then Mrs. Popo says excitedly, good. Show him in. അവൻ വരട്ടെ. What an intruder. ഇത്ര വൃത്തികെട്ടവനോ. Luca goes out to usher in the intruder. Mrs. What a bore. ഇവന്മാർക്ക് എത്ര ബോറന്മാരാണ്. What a bore people are. What can they want with me? What do they want? Why do they disturb my peace? എന്റെ സമാധാനത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനാ അവർ വരുന്നത്? She sighs. Yes, it is clear. I must go to a cloister. ഞാൻ ഈ നൺസ്, നമ്മുടെ ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ താമസിക്കുന്ന ക്ലോയിസ്റ്ററിലേക്ക് ഞാൻ പോകണം. യെസ്, ഇൻ എ ക്ലോയിസ്റ്റർ. കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിൽ മറ്റാരും കാണാതെ ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ താമസിക്കുന്ന ഈ മുറിയുണ്ട്, അടച്ചിട്ട മുറി. ക്ലോയിസ്റ്റർ. ഐ തിങ്ക് യെസ്, ഐ മസ്റ്റ് ഗോ. Smirnov enters, followed by Luca. ദാ വരുന്നു കഥാപാത്രം. Smirnov to Luca. Fool. You make too much noise. You are an ass. Che, കഴുതേ. You make too much noise. Discovering Mrs. Popo politely. Oh, madam, I have the honor to introduce myself. ഞാൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താം. Lieutenant in the artillery. പട്ടാളത്തിൽ ഒരു ലെഫ്റ്റനന്റ് ആയിരുന്നു.
retired. അവിടെ നിന്നൊക്കെ പിരിഞ്ഞു വന്നു. Country gentleman. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാന്യനായിട്ട് താമസിക്കുകയാണ്. My name is Grigory Stepanovich Smirnov. That's my name. I am forced to bother you. ക്ഷമിക്കണം ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്. About an exceedingly important matter. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ്. I'm sorry that I forced to bother you. Mrs. Popov, without offering her hand, what is it you wish? എന്താ വേണ്ടേ? Smirnov, your deceased husband, അങ്ങയുടെ മരിച്ചുപോയ husband, with whom I had the honor to be acquainted, ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു, left me 2 notes, 2 promissory note ഉണ്ട്, അല്പം പണം കടം മേടിച്ചിരുന്നു. 2 notes, 2 promissory notes, amounting to about 1200 rubles. He owes me 1200, 1200 rubles. He owes me. In as much as I have to meet the interest tomorrow on a loan from the agrarian bank. നാളെ ബാങ്കിൽ പലിശ കൊടുക്കണം. ഞാൻ കടമെടുത്താ കൊടുത്തത്. I should like to request, madam, that you pay me the money today. You pay me the money today. ഇന്ന് തന്നെ പൈസ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം. Mrs. Popov, 1200? And for what was my husband indebted to you? എൻ്റെ ഭർത്താവ് തരാനുണ്ടായിരുന്നോ? 1200 rubles? He had bought oats from me. Oats, കുതിരയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ oats വാങ്ങിയതാണ്. 1200 rubles. Mrs. Popov, with a slight look, don't forget to have Toby given an extra measure of oats. See? Don't forget. ലൂക്കോട് പറയാൻ, ടോബിക്ക് അല്പം കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട. ഏതാ? കുതിരയ്ക്ക്. Give him, don't forget to give him an extra measure of oats. Don't forget to Luca. I think we'll stop here for the day. Okay. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം. അപ്പോൾ വളരെ ദുഃഖിച്ച് വിലപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആര്? Mrs. Popov. She has decided, she is determined not to go out, spend the rest of her life inside, as if in a cloister. But then comes, who? Smirnov comes. Well, he says, her, Mrs. Popov's late husband owed him 1200 rubles. So he says he wants to get back the money today itself. Well, I think we'll call it a day. Okay, thank you very much. See you tomorrow.